Hello, Zua. Today we are going to be learning question words in Hausa language. My name is Zira and I'm the polyglot Barkade. In this video, we are going to learn WH questions in Hausa and also give examples with question words. Let's begin. What? Mene. 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 Examples are: what is your name? Menene sunanka? Menene sunanka? What is this? Menene wannan? Menene wannan? What do you want? Mene ka kaso? Mene ka kaso? The next WH question is which is wane. Wane. Which one do you want? Which one do you want? Wane ne ka kaso? Wane ne ka kaso? Which one is better? Wane ne yafi? Wane ne yafi? Which one is more beautiful? Wane ne yafi kyau? Wane ne yafi kyau? Which one is yours? Wane ne naka? Or if for a woman, you can say wane ne naki. So we have the next, which is where. Where is pronounced as ina. Ina. Examples are: where do you live? Ina ne ka ke da zuma. Ina ne ka ke da zuma. Where is your home? Ina ne gidanka. Gida is house, so ina ne gidanka. Where is your home? Where are you going? Ina ka ke tafiya. Tafiya is the action word to go. Ina ka ke tafiya. Where are you coming from? Daga ina ne ka ke zuwa. Daga ina ne ka ke zuwa. We have next when. When is yaushe. Yaushe. Examples are: when is your birthday? Yaushe ne rana haihuwarka. Yaushe ne rana haihuwarka. When are you coming home? Yaushe za ka zo gida. Yaushe za ka zo gida. When are you leaving? Yaushe na za ka tafi. Yaushe na za ka tafi. When can I see you again? Like when you are partying and you want to ask. Yaushe zan kara ginka. Okay, so we have who. Who can be said as waye, wane, or wa. Examples: who are you? Waya kai. Waya kai. Who is calling? Who is calling me? Maybe on the phone. Waya ke kirana. Waya ke kirana. Sorry. Waya ke kirana. Who is knocking on the door? Waya ke kwasa kofa. Waya ke kwasa kofa. Kofa is door. Then using wa or wane, how we use it is, for example, whom is an object, who is a subject or in object position. Examples are: whom do you want to see? Wakake songadi. Wakake songadi. Whose. Whose is pronounced as nawaya. In Hausa is nawaya. Examples we have are: whose car is this? Mota waye wannan. Mota waye wannan. Whose child is coughing? Yaron waya ketari. Yaron waya ketari. Tari is to cough. Whose book is on the table? Latafin waya yake tan teburin. Latafin waya yake tan teburin. Then we have why, which is mayasa. Mayasa.
Examples are, why are you late? Mai yasa ka makara? Mai yasa ka makara? Why did he go? Me yasa ya tafi? Me yasa ya tafi? Why is she crying? Me yasa take kuka? Kuka is to cry. Me yasa take kuka? Why is he coming? Me yasa yake towa? Me yasa yake towa? We have another, which is how. How is taya in Hausa. Taya. How did it happen? Ta yaya ya faru. Ta yaya ya faru. How did you get here? Ta yaya ka isa kandin. Ta yaya ka isa chandin. Sorry, chan. C is pronounced as chan. How did this work? Ta yaya take aiki. Ta yaya take aiki. Alright, so this is the end of the lesson. Please like, share, and subscribe to our channel. See you in the next lesson. Bye. See you, Anjima.